హాయ్ ఫుడ్ లవర్, ఈరోజు మనం స్వీట్ షాప్లో దొరికే లడ్డూని ఇంట్లోనే బూందీ గరిటె లేకుండానే చాలా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అస్సలు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా లడ్డు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక కప్పు పచ్చెనపప్పును వాష్ చేసుకుని 2 to 3 అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి. ఒక 2 అవర్స్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా నానిపోతాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక స్ట్రైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని వాటర్ లేకుండా వడగట్టుకోవాలి. ఈ పచ్చెనపప్పును మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మరీ ఫైన్ పేస్ట్గా కాకుండా కొద్దిగా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ ని కానీ నెయ్యిని కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పచ్చెనపప్పు పేస్ట్ ను ఇలా చిన్న చిన్న పకోడీలుగా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మరీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాకుండా కొద్దిగా ఒక 2 minutes ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఈ పకోడీలు బాగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇలా బాగా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకొని దోరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లోకి షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 కప్పు పచ్చెనపప్పుకి 1.5 కప్పు షుగర్ని తీసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ షుగర్లోకి అరకప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మంచి స్టిక్కీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా షుగర్ సిరప్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా షుగర్ అనేది ఇలా స్టిక్కీ కన్సిస్టెన్సీ రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న లడ్డు మిక్స్చర్ను అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్, వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ లడ్డు మిక్చర్ అనేది కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మన హ్యాండ్స్ ని నెయ్యితో గ్రీస్ చేసుకొని ఇలా లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే లడ్డు రెడీ.